tusimbule busimbuzi. Guno gwe muti ogukuŋŋaanya abantu ebule n'ebweya naye nange nakirabako e Uganda kino mu kyalo kisangibwa mu disitulikiti balire ne bagitanga Mubende bagita Kasanda. Kasanda awo netiwaaka eya mango yali nzibu nnyo neya Sewutero nga nzibu. Twalina anko waffe bamwetanga Anko Sebba yajjanga n'atukyalirako mu biseera bya Krismasi ng'ajja ne dadi w'e Kampala nga tumuyita dadi miti. Yavanga mu Ndeeba awo so yalinawo edduuka lya sipeeya beeramu ku basajja abaasooka okutunda sipeeya w'emmotoka za Japan mu Uganda. Era yajjanga mu Krismasi n'akyakalanya ekyalo. Kakati naye yajjanga n'essimu zino ennene zisonne Ericsson bamuzijjukira ng'ajja waliwo ne yalina byali bika bingi nga kiwanvu bwekiti kyali kya Motorola n'ekya IBM naye nga netiwaaka balina akasozi ke bagendako naye nga ku kasozi ako waliwo omuti walina okuyimirira n'afuna netiwaaka. Engamba n'ekikola kita nabiraba naye lwakuba gye twali nga nze nzekka bayiveeni ategeera bo tekyabalumyanga mutwe. Nsaba mulabe bino. A blossom land of greatness. There lies a village steeped deep into the heart of mystery. It's a region of unyielding isolation where the residents are stifled by the vastness of their loneliness, to which deafening silence is their closest ally. Ekyalo ky'embatuttemu abakyongaliramu bajjudde ennaku kubanga balina obuzibu, balina emitawaana, netiwaaka yaabwe si nnungi n'enguudo mbi bambi. It is the village of Kamaturi. Ekyalo kino kiyitibwa Kamaturi. Ekyalo kino kiyitibwa Kamaturi. Where villagers have invented a special way of communicating with their friends and family through bannakyalo baazudde engeri y'okuwuliziganya n'emikwano gyabwe nga bakozesa omuti ettuli. with this tree here. Oh yeah, you heard me right. This tree you see here is the backbone of smooth communication Omuti guno y'ensibuko y'empuliziganya yaabwe between this village and the rest of the world, working just like how other modern towers work. nga bw'olaba omulongooti ogwo gwe olina chansi nti olina omulongooti ogwo naye disitulikiti gyeziri nga tegirina mirongooti egyo nga teri netiwaaka. In modern times, people use mobile phones and other means of communication which olwaleero tukozesa kompyuta n'amasimu okuwuliziganya. can be used from safety of their homes. But in this village, era mu kyalo kino bambi things are done differently. ebintu bikolebwa bulala. Instead of using their mobile phones from their home, mu kifo ky'okukozesa essimu nga bali waka mwana ttu they make long journeys to this extraordinarily sacred tree. balina okulinnya booda n'okutambula engendo empanvu bajje ku muti guno ogw'ebyamagero Before they call their relatives, friends and co-workers who are in the cities and abroad. Halo taata obulira But why do these people call from the branches of this tree? lwaki abantu bano bakubira ku muti guno kiki ennyo And how did they discover this special method? era kino bakizuula batya? And my name is Ashaba Kali yenze ashanabuzi protekaliko nkayana Makayela, and I live in this area. era mpangalira wano We have a huge problem with networking tulina obuzibu bwa netiwaaka because of poor telecommunication infrastructure. kubanga munnange tulina mirongooti eno gavumenti yatwerabira. It's something very problematic, but we have managed to find a way around that. kwegaba munnange kitubonyaabonyezza nnyo naye munnange tusobodde okweyiya okwebeereramu. Through this tree, which works as our tower. Omuti guno gwe gukola ng'omulongooti gwaffe. As a developing country, Tanzania has experienced a commendable surge in the use of mobile phones. Omanyi nga eggwanga erikyakula abantu bettanidde nnyo okukozesa amasimu. As 54 million Tanzanians use this technology, the country has also invested heavily in mobile phone connectivity, which covers more than 90% of the country's massive territory. But Abantu bejjumbidde nnyo okugula amasimu ne gavumenti neegezaako eya Tanzania tuli Tanzania kumpi naffe wano. despite this impressive development, there's one village which is yet to get connected. And Naye
naye munnange mu ngeri yonna waliyo era ekitundu kino nga kyo kyalemwa ofuna network. Its people pay a grueling price for it. When its villagers want to communicate with the rest of the country, they must come to the street here to hang up their phones in these walk-off boxes made in plastic bottles. Era kyebakola bagenda ne bagula busoda, bwe bagula busoda ne bakasala akakebe n'asibako eno wuzi n'agenda n'akasiba ku ttabi, kubanga essimu erina kubanga ereebeetera wansi wa muti ofuna netiwaaka weerina okuleebeetera awo kitegeeza oba olina okuyiya engeri gy'ogenda ogikola ogisibamu. Kati bonna baafuna engeri ennyangu tusemmatalo okusala akakebe bwoti, era bw'omala okukasala n'otuuzaamu essimu yo. Naye kyebuuzibwa essimu nga nnyingi tebebba abantu abo. Before they proceed to make calls or receive calls from the rest of the world. Salongo, message walifunye? Message nagiwoleza eggulo. Anti njera These villagers treat the tree as their telecommunication tower. Abantu bano bwe batwala omuti guno ng'omulongooti gwabwe. And thus, they protect it with everything they have. Era bagukuuma na buli kimu kye balina. This tree serves as our tower because it provides us with the means to communicate with people who are far away using mobile phones. Guno gwe mulongooti gwaffe Katonda gwe yatuwa mwattu. Villagers gather here in their time to call and receive calls from people Era wano eva wabeera wajjudde abantu who are far away. It's the only way we have to communicate with strangers. y'engeri yokka gye tulina. Bassebo ne bannyabo we bigendera mu maaso awo waliwo we bituuka okuddamu ekibuuzo, omuti ogwo gukola gutya? Sayansi waagwo mungi. Nze nno ndi muntu wa mputtu kubanga ndi musomi, mputtu ngirina simala gakkiriza, naye nakkiriza nze mwennyini ne neetuukirawo mu katundu kali. Tolaba nti essimu yange ya 5G yatuuse wali mu kyalo kiri nga tofuna yadde kabba akamu, naye bw'otuuka oti mu muti mwanattu esika ne 5G. Kino kituzaayo ku kyennyanja kiri kye nabagambye ekiyitibwa electric fish. Mwanattu kino bangi tebakimanyi. Ekyennyanja when it gives off electricity, that electricity is distributed around the eel in the water. A predator. Ekyo ekyennyanja engeri gye kiryamu ebyennyanja kirya obwennyanja obuto kibukubisa masannyalaze. Ekyennyanja ekyo kirina amasannyalaze. Wali weebuuzizza volts meka ezitta omuntu? Amasannyalaze kwolabira TV ziri volts ndowooza 240. TV n'egakyusa n'ekwesaako volts 12. Ekyennyanja kino kifulumya volts 62. Volts 62. 620 volts. Ago masannyalaze mangi. Ekibuuzo ne kibeera nti Katonda yali afaaki okuteeka amasannyalaze amangi bwe gatyo mu kyennyanja. Era ekyennyanja ekyo kirina mita bokisi, kirina transformer, kigaba tekitegerekeka. Sayansi w'ekyennyanja ekyo engeri gye kikolamu ne sayansi ow'omuti guli engeri gye gukubamu netiwaaka. Sande ejja tebisibwa. Mangu nnyo.